Well, good afternoon, everybody, and welcome here to Tbilisi, Georgia, for the pre-event press conference here for the 2022 FIBA EuroBasket. I'm live here with head coach Sergio Scariolo and player Rudy Fernandez. Can we just kindly ask that for all people here in the press room, if all your mobile phones could please be on silent, and if you can as well, if you do have a mask, could you please wear the mask as well? We will take the time now for an open statement from Coach Scariolo. Coach, welcome here to Tbilisi. An open statement here for your team on the EuroBasket. Thank you. Yeah. No mood. So should I start over? No. Good. So as I was saying, 8 players basically out of 12 never played in a major competition, so that's kind of a little tricky and unknown. But we are no fear about that. We are of course expecting great hunger from our young players, great motivation to use this scenario to show that we can compete, that they individually also can compete, because at the end of the day is that everyone try to make a step up and prove that he can play and perform at the level of a competition which he hasn't so far. We work trying to maximize our skills and to hide or kind of minimize our weaknesses, like every team. Maybe one year you can have more strength of a certain type and more weaknesses of another type, and another year vice versa. So we did our usual job to prepare, to get ready. We have a lot of respect for our opponent. They have 2 really top players and a bunch of other excellent players, especially really good shooters. So I think we should be ready, and I believe we will. Rudy, welcome to the 2022 FIBA EuroBasket. A question has just popped through from the accredited media group. You've won 5 medals here in the FIBA EuroBasket, 3 of which gold. As captain, what advice can you give to the younger players? Good morning, everyone. I agree everything about the coach say, but you know, always Spain is ready to compete, and I see the team is ready to the fight. Doesn't matter how many medals we have. Now is another competition, another goal for us to compete. I think is the goal for this team this year. We'd like to open up this press conference now for any questions in English. We will have time for questions in Spanish afterwards. Yes. I have a question for Coach Scariolo. Coach, you were a part of this golden generation team, and now we see the general okay, and leadership change. So from your point of view as a head coach, how did you need to change that approach as a coach, managing this one very strong team, now maybe a little bit weaker team? So how this whole experience is for you as a coach? Well, I would say yes and not. Yes, of course, because this is a completely different team with different goals. Also, I would say different pressure, way less, which is good at some point, right? After so many years having to carry and load all that heavy pressure from day one, now the pressure is the one which we are putting on ourselves, which is be faithful to our identity, be proud of the shirt we wear, which we have been able to defend and to put at the top
European and world basketball for many years, show cohesiveness, show generosity, show unselfishness, show toughness, show togetherness in the tough, difficult moment of the game, show that we are ourselves, that our identity is still there, because we are working a lot with our young generation, from U14 to the main team, working a lot to teach them the same principle, even the same system within a kind of up to an extent, let's say, in a progressive way. So there is a lot of work behind to, and everything starts from these guys when they show to everybody how a team should compete at the top international level. So we get from their example, we put together something around, and we try to make everybody grow and get to the main team with the right values and the right principles. Then, of course, the size, the talent, the skills can be different, right? That's absolutely out of question. Everybody know it, but at the same time, there are principles which values which are absolutely not negotiable, and this is the way. This is the difference. Let's say so. There is a difference in probably the experience or the size or the talent of most of the players, but there is no difference at all in terms of how we prepare, how we stay together, how we compete together, how we show that we are a team in the most beautiful meaning of the word. If it's okay, Maria Mitsova, Bege Basket, Bulgaria. Rudy, if you can say a couple of words about the Bulgarian team, what you know about it, and how do you feel about tomorrow's game? And coach, you already said that Bulgaria has great shooters, but if you can point out like more of what is your impression of what you've seen from Bulgaria so far? For sure, it's a good team because he qualified in EuroBasket and it's not too easy. They are a good reference player like Bezenkov, one of the best players in this year in EuroLeague. So we have to be ready in us defense and try to be the best in the offensive. Well, as I said, of course, they are pillars, right? Are the boss and Sasha Bezenkov, but I'm sure that the Bulgarian coach knows better than me that probably behind the scene and behind what everybody can read in the stats or analyze in the film, there will be other players and any of them who can really be a main part of the team from the chemistry point of view, from the competitiveness point of view. We are from the outside, we might realize that it's a good pick-and-roll team, and there are many players who are able to get advantage of the spaces which the two main players free for them when the opponent defense will send helps on them. So we have to be extremely careful on not giving all of these other guys too much confidence and too much freedom, because they might hurt us. I have a question for Rudy. Coach mentioned that one of your responsibilities in the team being in that mentor role. So, do you enjoy being in this mentor role? And maybe there are some challenges you faced. And at the same time, did you already see the progress of those younger guys in terms of their mentality, approach to the game, that kind of stuff? I mean, before, I think the goal for us is compete, the attitude.
what we say is a lot of players we not have this experience. I think 4 or 5 players play in the EuroBasket, so for them is a good opportunity to play this big tournament, but we don't have pressure. Obviously, Spain always compete, always try to compete for the medals, but now as reference, as goal this year probably is compete every game. And it starts tomorrow, and next game against Georgia. I think we have to mentality game by game, doesn't matter. Okay, we would now have, oh, Raymond, sorry, last question before we transfer over to questions in Spanish. Coach, sorry, but another question comparing different generations. You already told us about the values that don't change, but Rudy's generation probably knew how to find each other with passes with their eyes closed. Is it fair to expect that typical beautiful passing style of basketball from Spain this year, or does this team have different strengths perhaps? Thank you. Well, I think that overall to compare is unfair. So this is a brand new team with most of them brand new players. So I don't see any need to make comparisons. Then of course people will do them, but this is not our standpoint. This is not what. If you live in the past, you will never be able to move forward. The past is over. We have to move forward, and fortunately, we still have players who can link in somehow the past with the present. But the past as a whole is a completely different entity and team. But at the same time, we are the same, because I was trying to explain before. We try to make our kids grow with the same principle, not only values, also basketball principle. And one of those is share the ball. One of those is try to drag 2 people on the ball and look for the open man with unselfishness, with generosity. Of course, you telling me that we will be able to pass the ball like Ricky Rubio knows to? Of course not. It's a no-brainer, right? But the idea to look for the open man and to play like everybody admired this team playing for so many years is going to be there. Then we will see who will be able, how, up to which extent we will be able to make it. Okay, if we'd like to open up the room now for preguntas en español, for all the questions in Spanish, please. Hola, Rudy, la pregunta es para ti. Son muchos campeonatos ya a tu espalda, pero ¿cómo de especial es este EuroBasket teniendo en cuenta que eres el único veterano que queda y la importancia de tu figura para los más jóvenes en el equipo? Bien, bueno, mi espalda está bien. Tengo otros dolores, pero no. A ver, yo siempre lo he dicho, siempre he intentado estar a disposición del seleccionador y de la federación en sí. Que sea el único veterano, pues bueno, intentar inculcar todo lo que me han enseñado durante estos últimos años, todos los veteranos que han ido pasando por la selección, jugadores, estrellas mundiales, internacionales, y ya te digo, ahora mismo yo creo en este equipo, por eso estoy aquí, por eso creo que cada torneo es una ilusión el vestir la camiseta, y a lo mejor la poca experiencia que puede tener este equipo lo que nos hace es, pues eso, yo como capitán les tengo que decir que disfruten de este torneo, porque nunca se sabe que si van a volver, si voy a volver a poder competir,
y también ver jugadores que se han quedado atrás que a lo mejor tenían la posibilidad de venir o por lesión o porque no ha podido ser, ¿no? Así que los 12 que estamos aquí creo que tenemos una oportunidad de crecer como equipo, una oportunidad de disfrutar de un torneo así. Y lo que sí que está claro es que los equipos, y creo que me conocéis, siempre si los equipos que estoy, el luchar, el ser soldados, el ir a todos a una, eso va a estar en la dinámica del equipo seguro, vamos. Buenas tardes, pregunta para los dos, lo comentáis, es un equipo nuevo, contándolo con los compañeros antes en la zona de prensa nos salen como que 7 debutan en grandes citas europeas, 8 si contamos que Xavi López Aróstegui pudo jugar poco en las Olimpiadas el año pasado y tú hace unos días, Rudy, comentabas que lo máximo que se le puede exigir a este equipo es que lo dé todo en todo momento y para vosotros, viendo todo el equipo aquí, todos los jugadores que habéis llegado hasta el EuroBasket en la lista final, ¿cuáles son las sensaciones que tenéis de cara al partido de mañana? Gracias. Las sensaciones tienen que ser de ilusión, es cierto que creo que vamos encontrando un poco más la mejor forma para poder jugar y involucrar a todos los jugadores, que creo eso Sergio te lo podrá decir mucho mejor que yo, pero yo veo ilusión en el equipo y sobre todo veo el sacrificio que a veces creo que es muy necesario a la hora de competir, ¿no? Creo que cada uno sabe su rol y sabe el sacrificarse por el que tenemos al lado, ¿no? Y eso creo que es esencial y mucho de nosotros, pues lo que tú dices, intentar los jugadores que hemos estado en este tipo de competición, quitarles un poco esa presión a lo mejor que pueden tener los jugadores nuevos, pero yo creo que ellos son conscientes del torneo donde están, han jugado ventanas a un grandísimo nivel, vienen aquí a jugar un EuroBasket que, por lo que decía, su primera oportunidad para poderse dar a conocer en un torneo tan importante. Así que yo veo al equipo bien, ilusionado y bueno, mañana pues cuando suene el pitido estar todos al 100% y saber que el de al lado nos va a ayudar. La última pregunta. Una pregunta para ambos para Rudy. El afrontar dificultades en un EuroBasket no es algo nuevo para vosotros, incluso dentro de los torneos, porque torneos que han terminado con grandes éxitos, Polonia, Francia, las primeras fases fueron terribles. Eso puede ser un intangible también para trasladar a los jóvenes y saber llevar esta situación. Y para el seleccionador, un poco cómo está el equipo también, dado que nos decía que gente como Lorenzo, como Garuba llevaban muy justos, me imagino que posibilidades de administrar minutos pocas hay, ¿no? Teniendo en cuenta el estado físico también. Me he olvidado la pregunta, perdona, la mía. Sí, sí. Bueno, vosotros lo habéis sufrido igual que yo, creo. Muchas de las veces hemos sido un equipo favorito y a lo mejor no hemos empezado lo bien que se tenía que empezar un torneo, bien Sergio lo sabe, pero después han acabado muy bien. Pero bueno, en esta situación creo que desde el minuto 1, como he dicho, tenemos que centrarnos en el partido a partido, porque creo que en un EuroBasket la exigencia es máxima y no te puedes dormir, ¿no? Y menos en un grupo como este que está muy abierto. Así que el primer partido es Bulgaria, o sea, en ese sentido tenemos que ser conscientes de ello y después pensar en lo otro. Pero sobre todo es intentar jugar intensos desde el primer día. Thank you very much. That wraps it up. Coach Scariolo. Oh, my apologies, sir. Bueno, sí, es cierto que en otros campeonatos no
conscientemente o a causa de problemas que habíamos tenido, el foco estaba puesto más adelante, ¿no? en la necesidad de estar al 100% de la forma. Este es un equipo más joven, podemos contar igual con un poco más de frescura física. Los dos jugadores que han nombrado no están al 100%, pero estarán. Y eso nos permite igual de tener un poco más de energías y tener que dosificarlas un poco menos respecto a como era antes. Desde luego, desde el punto de vista del resultado en sí, la dificultad de superar ya solo el primer turno es tan consistente que no podemos hacer, digamos, planteamientos demasiado avanzados, ¿no? Tenemos que sudarnos la clasificación y repito, como lo que decía antes, tenemos una situación general donde sería estúpido centrarse en el resultado, en qué va a hacer, dónde llegaremos, en la comparación con lo que éramos antes. Esa sería una lectura realmente muy pobre conociendo, ¿no?, la realidad de las cosas. Lo que tenemos que centrarnos más bien es en la forma de competir y en la forma de prepararnos y de bajar a la cancha siendo nosotros mismos. Luego, cada partido será un escollo duro, empezando por el primero, y cuando superaremos un escollo pensaremos en el siguiente, y si no lo superaremos intentaremos aprender, porque esto no termina aquí. Nosotros no estamos en una operación de sacar, digamos, un rendimiento máximo y único en un campeonato. Aquí estamos en un proceso de recambio generacional que, por un lado, nos quiere ver competir en cada campeonato, pero por otro lado estamos mirando bastante más allá para poner nuevos jugadores y entender quién pueden estar en una dinámica de competitividad más alta, quién puede llegar a poder repetir, quién tenemos que seguir con más atención y cuidado, porque incluso los que no lo demuestran tanto en el presente, pero están dándonos mensaje para el futuro, y en definitiva para poder estar en los Juegos Olímpicos, que es el objetivo obvio de este ciclo en el que estamos, ¿no? Pero eso no quiere decir que no queramos tener toda la ilusión y toda la motivación y echar todas las energías en cada partido para intentar ganar cada partido que tenemos delante. Okay, thank you, Coach. Thank you to everyone, and all the best to you. Good luck.